Buonasera a tutti, benvenuti in Casa Rossa. Noi facciamo queste iniziative di approfondimento grosso modo una volta al mese. Il tema ultimamente sono il tema principale, la questione principale, che è la guerra, le questioni della pace. E questa sera è particolare perché abbiamo due ospiti dagli Stati Uniti d'America, un paese guida degli imperialisti. Voi sapete che il Comitato contro la guerra a Milano è un'organizzazione del World Peace Council, quindi siamo un'organizzazione internazionalista e questa sera siamo veramente onorati di avere come ospiti due compagni statunitensi. Uno è Bawan Azad, presidente dell'U.S. Peace Council, l'altro è Ajamu Baraka, presidente del comitato di coordinamento Black Alliance for Peace ed è anche membro della segreteria dell'U.S. Peace Council. Grazie per essere qui con noi. As you know, the Committee Against War Milan, as an internationalist organization, is part of the World Peace Council. We have the pleasure to have with us today from New York City two U.S. comrades, Bahman Azad, President of the U.S. Peace Council, and Ajamu Baraka, Coordinating Committee Chair of the Black Alliance for Peace and member of the Secretariat of the U.S. Peace Council. Thank you for being us today. For us, it's important being able to speak to protagonists of the anti-imperialist struggle in the U.S. Sì, l'U.S. Peace Council è un'organizzazione che è membro della segreteria del World Peace Council. E per noi, appunto, come lei ha già detto in inglese, è importante poter parlare con due protagonisti della lotta antiimperialista negli Stati Uniti. Poi loro, tra l'altro, vengono anche invitati spesso in quei paesi che George W. Bush definiva i paesi canali. Sono personaggi importanti, conosciuti anche a livello internazionale. Okay. We have the honor of having with us today two important representatives of our battle, and often invited by those states who W. Bush considered as rock states. Di solito le iniziative funzionano in Casa Rossa, funzionano che c'è un'introduzione, dopodiché si lascia la parola agli ospiti che fanno le loro relazioni. Oggi sarà leggermente diverso, perché essendo poi tutto in lingua statunitense, faremo invece domande e risposte. Abbiamo già preparato 7 domande che loro risponderanno poi alle 7 domande, una alla volta. E se ci sarà il tempo, e riusciremo ad avere il tempo, ci saranno anche le domande dal pubblico alla fine. Non so se ci riusciremo perché purtroppo ormai è un cattivo vizio che tutte le volte riscontriamo. Le iniziative dovrebbero iniziare alle 6, alle 6 non c'è. Voi tenete conto che abbiamo quasi 25 persone che devono fermarsi a mangiare, vuol dire che il grosso del pubblico dell'iniziativa deve ancora arrivare. E purtroppo è diventato così. Non c'è più, non esiste più la precisione. L'introduzione, questo giro cambierà anche il format dell'introduzione. Perché? Perché adesso a Milano, settimana prossima, sabato 26 ottobre,
ci saranno la bellezza di due manifestazioni contro la guerra e per fortuna siamo riusciti ad evitare che ce ne fossero tre. Ce ne saranno solo due, perché noi come il Comitato contro la guerra di Milano ha contribuito a fondare il Coordinamento per la pace Milano, che è un coordinamento che raccoglie circa una trentina di associazioni, organizzazioni, partitini. E abbiamo fatto 20, 21, 22 settembre la 3 giorni della pace al CIC, dove abbiamo avuto diversi relatori, e da lì abbiamo lanciato questa manifestazione per il 26 ottobre. Piano piano siamo usciti con il volantino, questo qua, la piattaforma. Ma cosa abbiamo fatto noi? Siccome sappiamo che tutti i sabati ci sono le manifestazioni delle organizzazioni palestinesi, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare nelle organizzazioni palestinesi. A dire, evitiamo che ci siano due manifestazioni per sabato, accordiamoci su una piattaforma condivisa da tutti e rilanciamo la manifestazione. Così è stato e così abbiamo fatto. Invece esiste Europe for Peace, non so se lo conoscete, praticamente Rete Disarmo, ci sono quelli della Perugia Assisi, eccetera, eccetera, che hanno fatto questa organizzazione che si chiama Europe for Peace, in cui poi aderiscono AMPI, CGL, ARCI, tutte quelle grosse organizzazioni aderiscono, e loro hanno lanciato a livello nazionale la loro manifestazione e l'hanno lanciata anche a Milano. Non è stato possibile farne una sola perché la loro piattaforma era intoccabile, non si poteva trattare su nulla. La proposta che ci hanno fatto noi palestinesi è prendere o lasciare, non abbiamo preso. I palestinesi perché non gli è piaciuta il metodo è se volete venite, sono stati a casa, fatene un'altra. Anche a noi questo metodo non piace, ma soprattutto, allora, la piattaforma Hero for Peace, se poi l'andate a leggere, adesso la troverete perché sarà pubblicizzata, telegiornali, giornali, sicuramente sarà molto pompata. Vedete che dice fermare la guerra, è molto generico. Non troverete responsabili, non troverete nulla, fermare la guerra. Però se poi andate invece a leggere i documenti della CGL piuttosto che dell'AMP, invece lì si dice qualcosa di più. E quel qualcosa di più che si dice rende incompatibili le due manifestazioni. Perché? Perché nella sostanza loro, siccome poi aderisce anche il PD a quella manifestazione lì, per capirci, aderisce il PD, quella manifestazione lì, quando voi andate a leggere le ragioni del lancio, troverete che la guerra in Europa è stata scatenata dalla Russia il 22, il 24 febbraio 2022. È stata la Russia. Il CGL addirittura dice che l'Europa ha fatto benissimo a schierarsi in difesa dell'Ucraina, però qual è la differenza? No? Il governo dice la stessa cosa, l'Unione Europea dice la stessa cosa, però la risposta è una risposta di guerra, no? E la propaganda ti dice c'è Hitler, cosa facciamo con Hitler? Trattiamo e gli facciamo la guerra? Gli facciamo la guerra. La CGL dice la stessa cosa, cosa facciamo con Hitler? Trattiamo o facciamo la pace? La CGL dice facciamo la pace. E lì sta la differenza. E così per la Palestina. Per la Palestina la colpa di tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente è di Hamas che il 7 ottobre ha fatto un mostruoso attacco. Fanno la guerra, la gara a chi usa il peggiore aggettivo. Poi quando si parla di Israele e dell'aggettivo, gli aggettivi spariscono. No? E quindi i palestinesi se la sono presa e non hanno accettato di sfilare insieme a loro. E quindi ci saranno le due manifestazioni. Noi l'abbiamo lanciata già da un po', adesso non li abbiamo ancora perché
siccome ci sono stati colloqui, non abbiamo ancora i volantini stampati con i simboli delle organizzazioni palestinesi, però li avremo lunedì e cominceremo a distribuire quelli. Mi raccomando di partecipare sabato prossimo perché la pubblicità, gli eventi sui social sta girando veramente tantissimo. Ce la stanno mettendo in vari siti, ad esempio Peacelink aderisce alla nostra, ci saranno molte adesioni di organizzazioni, ci saranno organizzazioni studentesche, ci saranno i giovani palestinesi, ci sarà l'UDAP. Dovrebbe essere una manifestazione molto partecipata. Quell'altra non sanno ancora se faranno il corteo, non sanno ancora quanti saranno, non si sa ancora nulla. Comunque loro temevano che la nostra sia partecipata, la loro probabilmente sarà molto più partecipata, ma tenete conto che c'è CGL, AMPI, ARCI, ci sono diverse sigle, però li ho visti un po' preoccupati. Però è importante che ci sia tanta gente, anche perché la situazione mondiale è quella che vedete, e non c'è solo il pericolo dell'allargamento della guerra in Medio Oriente che probabilmente arriverà, adesso lo vedremo. E io intendo l'intervento dell'Iran in questa guerra e l'intervento degli Stati Uniti diretto, no? E gli Stati Uniti in questa guerra in Medio Oriente ci sono già totalmente, perché senza il sostegno degli Stati Uniti Israele non potrebbe permettersi di fare quello che sta facendo. Il problema è l'Ucraina, che è sparita dai teleschermi, ma è quello il problema. C'è stato poche settimane fa il voto del Parlamento europeo che è una sorta di dichiarazione di guerra alla Russia per l'autorizzazione dell'uso dei missili a lungo raggio. Questo significa una cosa, che l'economia di guerra in cui ci stanno portando serve per preparare i paesi dell'Unione Europea, per preparare la NATO uno scontro diretto con la Russia, serve a quello, non serve a nient'altro. Ci sarà? Non ci sarà? Non lo sappiamo, lo vedremo perché la questione è grossa, però uno scontro diretto con la Russia c'è il rischio anche che volino i missili nucleari, che sia ben chiara questa cosa. Nel paese non è chiaro, ma quello è mobilitarsi, far casino, ma mobilitarsi contro il governo, contro l'Unione Europea, quello deve essere l'obiettivo. Non è che ci si può mobilitare perché non ti piace Hamas, non ti piace Putin. Tanti i russi che non piacciono, non piace a Putin, quando vanno a votare votano loro, non votiamo noi. Uguali i palestinesi, sono loro che si devono scegliere chi governa. Questo è, per quello vi invito veramente a essere presenti sabato prossimo. E a questo punto io ho finito e passerei subito la parola ai nostri compagni statunitensi. E cominciamo con le domande. Grazie. Allora, prima domanda. Prima domanda, diamo la parola a Jamo Baraka, The Black Alliance for Peace. Anche una curiosità. Nel paese guida dell'Occidente collettivo, quanto è radicata nella società statunitense la teoria del destino manifesto e come loro contrastano questa teoria. Right. So, in the leading country of the collective West, how entrenched is the theory of manifest destiny in U.S. society, and how do you counter it? First, let me thank the organizers for this very important conversation. Grazie intanto per questa opportunità. I'm going to frame my remarks and my representation here primarily as a member of the leadership body of the U.S. Peace Council. Ok, sono presente intanto come un membro dello U.S. Peace Council. It's important for everyone to understand that when we talk about or look at concepts like manifest destiny and how it emerged in the U.S.,
on one level, it's not even that controversial or even unique. Innanzitutto è importante capire come il concetto di manifest destiny non è né controverso né unico. A concept of a God-given right to uh, a land occupied by another people, has been a fundamental uh, characteristic of the settler colonial projects of most of Europe. Yes, perché il concetto di avere diritto a una terra che era in origine di un popolo nativo è sempre stato dato per scontato. This very interesting and strange confluence of God, the colonial project, and white supremacy. In un incredibile, diciamo, assieme fatto di legittimazione da Dio e da una supremazia coloniale. We've seen that in the settler projects in places like Kenya, in South Africa, and of course, in the U.S. This idea that the European population that is intervening into this new environment has a right to, bestowed on them by God and other powers. Yes. E quindi è così, lo abbiamo visto così negli Stati Uniti e in altri paesi come il Kenya e il Sudafrica, quasi come fosse una benedizione divina che i conquistatori potessero fare quello che And we see it today in its most graphic and brutal form in the justifications that's at the center of the Zionist project, resulting in the horrific situation that we see unfolding in Gaza and Palestine today. E parallelamente possiamo vedere questa forma brutale di aggressione dello Stato sionista in quello che sta avvenendo in Palestina. So the march across the U.S. territory that became the U.S., the United States of America, was a vicious settler project that resulted in the almost complete extermination of the indigenous people and their confinement, the ones who were left, into concentration camps called reservations. E così come abbiamo visto succedere in America con lo sterminio del nostro popolo e il loro confinamento in campi di sterminio. Similar to the concentration camp that was called Gaza. Con una totale similitudine con il campo di concentramento che è Gaza. So how do we confront this? Well, it's a very difficult question because to confront this is actually to confront the edifice, the justifications for the expansion of Europe. So, come facciamo i conti con questa cosa? Beh, dobbiamo fare i conti con la giustificazione di una continua espansione. But it has to be confronted because it becomes a convenient rationalization for continued domination by a ruling class in the US and globally that is committed to maintaining its global hegemony by any means necessary. Sì, però dobbiamo confrontarci con la convinzione che da parte della egemonia mondiale di poterlo fare.
dobbiamo confrontarci con questo dato. So it becomes the task and the responsibility for all of us who are committed to the possibility of peace and who are opposed to imperialism to, in fact, take up this challenge. It is something that we in the Peace Council have, in fact, been attempting to do for many, many decades. E quello che stiamo facendo proprio nel Peace Council da qualche decennio è proprio di prenderci sulle nostre spalle la responsabilità di affrontare questa sfida. But of course, this task is not something that can just be accomplished within the confines of the U.S. national state. This task has to be a task taken on by everyone who is opposed to imperialism and who believe in the possibility of international peace. Naturalmente questo può essere fatto solo con il coinvolgimento di chiunque creda nel concetto di pace a livello internazionale. I would end it at that point. Comrade Bauman, anything to add? Well, thank you, Comrade. Well, Comrade, you said everything that I wanted to say, and I fully agree with what you said. At the same time, I want to add just one dimension to it regarding the last part of the question that about how we can counter it and how we can oppose it. As you mentioned, as Comrade Ajamu mentioned, this mentality of manifest destiny and American exceptionalism on top of it is a result of the same colonial process, imperialist process. And the same way that racism was developed consciously, idea of racism, to justify colonialism, here also this idea is based on a system that regenerates it for its own continuation. So Yes. to oppose this, we could not limit ourselves and should not limit ourselves to the battle of ideas about this, but to fight the system that generates it. Okay, so sì, e dice, volevo rispondere in particolare all'ultima parte. Il risultato, allora, il risultato di questo processo coloniale lo abbiamo sotto gli occhi. È diciamo, è un'ideologia che giustifica il colonialismo e è sistemico. E quindi non è sufficiente contrastarlo, ma dobbiamo proprio batterci con. So the question is not fighting at the level of ideas, but to fight to put an end to imperialism and colonialism that regenerates this. Quindi l'idea non è solo di combattere le idee, ma proprio di cercare di porre un fine a questo colonialismo, di dire la parola fine. And this is not only at the, I think as Ajamo mentioned, at the European American level, but an international, because the same colonial mentality is being injected into the minds of colonialized people as well. Sì. E quindi non è solo una questione, come diceva già, limitata alla visione americana e europea, ma è proprio una questione internazionale, di come tutti i paesi colonizzati si sentono, si vedono. So one way or another, whichever you look at it, the struggle is against imperialism and colonialism. Quindi qualsiasi parte la si veda, la questione fondamentale è la lotta contro l'imperialismo. Grazie, ma guardate che è straordinario, eh? Avete la civiltà che arriva,
La civiltà è in arrivo, dietro di lei ci sono treni, ci sono i coloni col bue per arare, c'è tutto. Adesso voi non li vedete, non lo vedete, perché questi qui sono i selvaggi, indiani che scappano. Indiani scappano e dietro c'è la civiltà che avanza. Questo è il destino manifesto e purtroppo è ancora molto attuale. E infatti non è un caso che loro parlavano della Palestina. E allora a questo punto passiamo alla seconda domanda. E comunque noi vediamo che negli Stati Uniti, soprattutto sulla questione palestinese, le mobilitazioni sono veramente molto partecipate. Adesso noi chiederemo a loro di parlarci di questa galassia del movimento pacifista, dei risultati che stanno ottenendo e del loro ruolo anti-imperialista all'interno del movimento. So question number 2. We see that in the United States, especially on the Palestinian issue, the mobilizations are very participatory. Can you tell us about the galaxy of the peace movement, the results that are being achieved, and your anti-imperialist role within the movement? Comrades, this is a new phenomenon in recent months that has developed in the United States, and I'm sure in Europe as well, that a good, huge mobilization in defense of Palestinian people and even Lebanese people now have been manifesting itself throughout societies. This is a new phenomenon since, I would say, the anti-Vietnam War demonstrations. It is mostly composed of the youth, students, and young people generally, and it is having a new impact on societies that we are talking about. However, the question is that there is a problem involved, and that is the fact that this movement does not have an ideological direction. By which I mean, it is a just opposition and objection and disgust with what is going on, but in many ways, it is being limited to a perspective of seeing everything as the fault of Israel and sometimes even narrowed down to Netanyahu. Yeah, okay. Yes. Okay, so, compagni, credo che questo è un nuovo fenomeno degli ultimi mesi, sia negli Stati Uniti che in Europa, relativamente alla difesa dello Stato palestinese. È un nuovo fenomeno dai tempi del Vietnam, che vede la popolazione giovanile e gli studenti in prima linea. C'è un problema però, perché il movimento non ha una direzione ideologica, è semplicemente pare vedere tutto il problema legato a Israele e a Netanyahu. Yes, yet it is a very militant movement, which is very promising one, and needs to be strengthened. And this is what the anti-imperialist wing of the U.S. peace movement is trying to do. Però è comunque un movimento militante, molto promettente, e è un movimento che deve essere assolutamente sostenuto. The problem is the whole diversity within the U.S. peace movement. Il problema è la diversità di vedute, credo, all'interno del movimento per la pace statunitense. And I would suggest that this diversity, in a way, emanates from class divisions within society. E mi pare di poter dire che questa divergenza di vedute sia figlia della divisione sociale all'interno del paese. The liberal wing of the U.S. peace movement
has for many years adopted a policy of appealing to the ruling class of the United States to stop its criminal activities. L'area liberale all'interno del movimento è stata per anni, diciamo, legata alle ruling classes. We have been witnessing throughout these months that these crimes are being committed. Appeals left and right to the U.S. Congress, to the president's office. Sometimes these appeals are very sharp language with sharp languages, but at the same time, they are appealing to the centers of power. Come se la loro attività perdesse potere, perché alla fine si appellano ai poteri centrali. To act against their own class interests. Sì, perché agiscono contro le loro stesse classi. The real solution to the problem is to have a mass mobilization against these interests, these criminal interests. La reale soluzione quindi sarebbe di avere una mobilitazione di massa contro questi interessi criminali. And it is for this reason that this new movement in defense of Palestine and Lebanon are acting separately from that traditional wing of the liberal peace movement. È per questo motivo che i movimenti attualmente impegnati per la Palestina e il Libano si stanno smarcando da questa, diciamo, tradizione all'interno del movimento. They are taking the route of taking over the streets. Okay. Manifestano in strada. And the anti-imperialist part or segment of the U.S. Peace Council, World Peace Council, is involved with this wing of the movement to force the ruling classes and the imperialist agents to really back down. That's the purpose. Quindi in questo momento i movimenti anti-imperialisti stanno cercando di stare al fianco di queste nuove realtà per contrastare quello che è stato finora. And that is what the U.S. Peace Council and Black Alliance for Peace are doing. Ed è esattamente quello che il U.S. Peace Council e la Black Alliance for Peace stanno facendo. Comrade Jamo. Can you tell us what ruling classes are, in your opinion? The establishment. I think I said ruling classes, the establishment. You want me to do it before Jamo responds? Yes. The ruling classes, there is a perception that people think that these are the functionaries of these classes or the target or the actual actors, like the president or the defense minister or this and that. These people are acting on behalf of capital itself. And the problem with that approach is that we should address the question of what is the interest of capital here, not what the interests of these groupings are. We will get to it after we talk later on when we talk about elections and other things in the United States. But we have to understand what capital dictates. And what capital dictates, of course, there's finance capital, industrial capital, merchant capital, and all those. And we have to see the individual interests of each different divisions within capitalist system and which way they want to push the system. Okay. Quando parliamo di ruling classes pensiamo sempre a dei funzionari delle varie funzioni. Quello che invece ci dobbiamo chiedere è in che misura agiscono l'interesse del capitale e del capitale finanziario. Ne parleremo. Leggiamo. I would only add to, I think, the very thorough response from Comrade Bauman,
Sorry, I didn't hear. I would only add to the very thorough response from Comrade Bauman one observation. Yes. Okay. Un'osservazione in più? Okay, go on. Okay. It's important for people outside of the U.S. to understand that one very important development that's taking place in the U.S. and across the European continent is the abandonment of the liberal framework. Ok. Dobbiamo dire, far capire alle persone all'esterno degli Stati Uniti di un grande cambiamento in corso. Which is that development? You said? The opposition emanating from the student sector. Ok, che è l'opposizione che arriva dalla comunità studentesca. The response from the state has been quite vicious. Sorry, you said from the state. The response from the From state. the state, sorry, quindi dallo Stato. Quindi la risposta dallo Stato è stata molto forte. Representing another example of liberalism abandoning its own principles that theoretically are supposed to be in support of peaceful opposition and expression. Yes. Venendo contro uno dei capisaldi del liberalismo che vuole il rispetto di alcuni diritti, che richiede il rispetto e lo ha sempre, diciamo, dichiarato. So with the student uprising, we are seeing a particular form of the consolidation of a neo-fascism in the U.S. That people need to take note of. Ok, quindi si tratta insomma di una nuova forma di fascismo alla quale dobbiamo fare attenzione. The state recognizes the potential that Bauman referred to, the potential of this student sector to make that pivot from an anti-genocide and pro-Palestinian position to anti-imperialism. Sorry, can you repeat that? The state? The state recognizes the dangerous potential that Bauman referred to earlier of the student sector pivoting from anti-genocide and pro-Palestinian positions to a general anti-imperialist position. Quindi lo Stato riconosce il potenziale pericoloso di queste manifestazioni anti-genocidio e anti-imperialiste. We'll leave it there. Ok. Ok, grazie. Adesso passiamo alle domande che riguardano la guerra più da vicino. Allora, durante la guerra fredda si è sempre evitato uno scontro diretto tra le potenze nucleari. Oggi invece noi non ne vediamo alcuna potenza. Anzi, vediamo come si stia preparando lo scontro diretto con la Russia, anche con la Cina, e questa preparazione la si fa come se le armi nucleari non esistessero. E quindi gli chiederemo a loro se anche loro vedono questo pericolo. Vai. A direct confrontation between nuclear powers was always avoided during the Cold War.
Today, we don't see any caution. Rather, a direct confrontation is being prepared with Russia, with China, and it is being done as if nuclear weapons did not exist. Do you also see this great danger? I think all of us who can correctly perceive objective reality can see the irrationality of the policies being pursued by the U.S. and other Western powers that can very easily result in a nuclear confrontation. Penso che sia visibile a tutti l'irrazionalità delle politiche degli Stati Uniti e degli alleati dell'Ovest che facilmente potrebbero terminare così. The ineptitude of the current leadership in both the U.S. and Western Europe is leading us to a situation where, with power being retained with these Western leaders, that poses an existential threat to global humanity. Sì, stiamo vedendo che come l'incapacità dell'Ovest può veramente, e tutto questo potere trattenuto può comunque sfociare in una grande minaccia. So yes, this is besides the issue of climate change, this is the other existential threat that we are facing. This real possibility of escalation between the U.S. and Europe and the EU versus Russia. That conflict very easily developing into a nuclear confrontation. And that will mean the end of us. E così abbiamo questa doppia minaccia che si abbina a quella del cambiamento climatico, che gli Stati Uniti e l'Europa ci portino nel baratro di una guerra nucleare contro la Russia. Many of us might recall that very interesting but very penetrating movie that was produced in the U.S. a few decades ago, Dr. Strangelove. And it appears that we have numerous Dr. Strangeloves making policy in the U.S. and in Western Europe. Sì, tutti ricordiamo il film Dottor Stranamore, ci sembra adesso di avere a che fare con un sacco di Dottor Stranamore. Thank you. Yes. Comment, Bauman? Yes, I would go even further back in terms of not further back from that movie, but further back from the subject. We are all aware that our world is going through a very significant transition to a multipolar world. Yes, sì, vediamo che il mondo sta diventando un mondo multipolare. And this movement has been getting stronger and stronger, at least in the 21st century. E sta diventando sempre più forte, almeno nel XX secolo. It got to a point where the defensive mechanism of the countries against imperialism was transformed into a kind of an offensive against imperialism. Sta vedendo che i meccanismi di difesa contro l'imperialismo stanno diventando meccanismi di
the qualitative shift in that process started with Ukraine. Quel cambio è iniziato con l'Ucraina And continued into October 7. è continuato nel 7 ottobre. The transition is underway and it is reaching a point, in my view, of point of no return. La transizione è in pieno corso e sta raggiungendo, a mio avviso, un punto di non ritorno. Just the same way that climate crisis is reaching a point of no return. Così come anche la crisi climatica sta raggiungendo. So, U.S. and imperialist powers being aware of this fact Quindi Stati Uniti e paesi imperialisti sono al corrente di questo, are doing everything they can for this process not to reach that point of no return. quindi stanno facendo tutto il possibile perché il processo non arriva a punto di non ritorno. So they are desperate to use every means available. E quindi stanno disperatamente utilizzando qualsiasi mezzo a loro disposizione. At the same time, they are faced with the reality that as the movement goes on, they have to resort to more desperate and desperate actions. Devono anche considerare che quanto più sono consapevoli di questa cosa, quanto più sanno di dover mettere in atto tentativi sempre più disperati. The US for a long time had the instruments like diplomacy, diplomatic credibility, and cultural control Per lungo tempo gli Stati Uniti hanno avuto degli strumenti culturali di diplomazia to stop this process. per fermare questo processo. But at this moment, it has lost both its political credibility Ma in questo momento hanno perso credibilità and its politica cultural influence. e influenza. And the only thing left for them, and Israel included, is military means. E l'unica cosa a loro disposizione, Israele inclusa sono i mezzi. So countries like U.S., imperialist system, and Israel are now in a survival mode. Quindi i paesi come imperialisti, come gli Stati Uniti e Israele, sono in una modalità di sopravvivenza. And like a person who is sinking in the water, are trying to grab everything they can. Così come chiunque stia affogando, stanno cercando di afferrare qualsiasi cosa li possa. So militarism is now the only option left for the imperialism to survive. E quindi la militarizzazione è l'unico strumento a loro disposizione per sopravvivere. And it seems they don't even mind, as Ajamu mentioned, like Dr. Strangelove, to drag everybody else with them down under. Mi pare che non gli interessi neanche, come abbiamo accennato parlando del dottor Stranamore, di tirare giù qualsiasi altri con loro, far affogare qualsiasi altri con loro. Grazie. Adesso la prossima domanda si collega ovviamente a questa, non c'è alcun dubbio. La Cina è considerata dal Pentagono la più grande minaccia agli interessi statunitensi. No? Cresce un mondo multipolare e declina il mondo occidentale. Negli Stati Uniti comunque si elaborano teorie di dominio e, come diceva prima Bachmann, si risponde con la guerra per mantenere questa egemonia. Noi, quando abbiamo fatto il titolo di questa iniziativa, ci siamo ispirati a Full Spectrum Dominance. Chiederemo a loro di spiegarci che cos'è la Full Spectrum Dominance. E vedendo ciò che sta succedendo sul fronte ucraino, quello medio orientale, che per gli Stati Uniti non stanno andando affatto bene,
E qui c'è il rischio che si aprano anche i fronti di Taiwan e il fronte della penisola coreana. Adesso le notizie che si vedono da Corea. Ma negli scorsi giorni i nordcoreani hanno fatto saltare tutte le strade, tutte le ferrovie che collegano principali, che collegano il nord al sud. È un bel passo verso la guerra in Corea. E quindi noi gli stiamo chiedendo dove va secondo noi il mondo e se gli USA effettivamente si stanno avviando verso la sconfitta che è storica. China is considered by the Pentagon to be the greatest threat to American interests. A multipolar world is growing, the Western world is declining. In the United States, theories of domination are being elaborated and war is being responded to maintain hegemony. In formulating the title of our initiative, we took inspiration from full spectrum dominance. Can you explain the concept to us? Seeing what is happening on the Ukrainian front, the Middle Eastern front, the risk that the fronts of Taiwan and the Korean Peninsula will open up, where do you think the world is going? Is the U.S. heading for a historic defeat? Yes, and I think this question of full spectrum dominance was first emerged after the dismantling of the socialist state in the USSR. Yes, penso che questo concetto della full spectrum dominance sia emerso per la prima volta dopo lo smantellamento del blocco URSS dell'Unione Sovietica. For a period of about 20 years, United States assumed the single position of single superpower in the world. Sì, per 20 anni gli Stati Uniti hanno potuto vivere come l'unica superpotenza. This concept that was in a way a creation of project for the new American century was developed to, in a way, facilitate the full domination of the United States all over the globe. Quindi questa filosofia è stata proprio sviluppata per prevedere un'egemonia completa. The concept of full spectrum dominance, my comrade Ajam was more an expert on its detail, but the concept was based not necessarily on expansion only, but also be multidimensional in the form of military, political, economic, cultural, in all aspects of control. Sì, ed era un'egemonia che avrebbe dovuto toccare tutte le realtà. And for a while, this was moving forward. Pardon? And from that. And for a while, it was moving forward. Sì, per un po' ha funzionato, per un po' è andato avanti. But I think at this stage, it is an antiquated approach. Ma ormai è diventato un approccio antiquato. Although the U.S. imperialism, as I mentioned before, has no option but continue this. Anche se, come ho detto prima, l'imperialismo statunitense non ha altra via che continuare su questa. This worked for probably at most for 20 years before the balance of forces started to change. Questo ha funzionato per all'incirca 20 anni, prima che poi le forze cominciassero a cambiare. So although the U.S. imperialist leadership pursues this policy, it is in a sense becoming a pipe dream that cannot be realized. It is being dismantled. So it's a dream that cannot be realized anymore. Gradually, it is losing ground. It is unsuccessful. E adesso si può dire però che è un processo è un sogno che non si può più realizzare
e che a poco si sta sgretolando. The move that we are witnessing among many countries that were subordinate to U.S. imperialism and imperialism in general, toward China, toward the South, global South, toward Russia, is a testimony to the fact that this policy no longer works. Perché i movimenti che vediamo nei paesi subordinati verso Russia, verso Cina, ci fa capire che questo è un sistema che non può più funzionare e che non sa più funzionare. And it is this failure that is leading the imperialist powers to take more drastic actions to try to impose it. Ed è proprio questo fallimento che sta portando le forze imperialistiche a usare mezzi sempre più I leave the rest of it to my comrade Ajamu. lascio ora. Thank you, Comrade Bauman. I think you covered it quite thoroughly, especially what people in Europe need to think about. Dobbiamo pensare a quello che i paesi europei devono pensare. And that is that full spectrum dominance also includes Europe. E che la full spectrum dominance include anche l'Europa. And I think we'll talk about that some more in the next question. E penso che affronteremo questa domanda. La prossima domanda riguarda proprio l'Unione. Adesso loro gliel'ho semplificato. Per come si spiegano loro il suicidio dell'Unione Europea, Germania in testa, che comunque è quella che sta pagando di più, oltre all'Ucraina, la Russia, il prezzo di questa guerra. È una guerra che noi non possiamo vincere e che è stata decisa a Washington. E da questa guerra, comunque, almeno sul quadrante europeo, gli Stati Uniti ci stanno guadagnando. Okay, so how do we explain the suicide of the European Union, Germany in the lead, which is paying the price of the war in Ukraine, a war that we cannot win, and that was decided in Washington, while the U.S. is profiting from it? But that's a very important political question, but it may also be a very important psychological question for the leadership in Europe. Questa è una domanda molto importante da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista psicologico per l'Europa. Because even in the premise of the question, one can see the irrationality of European leaders pursuing policies that are fundamentally at odds with their own objective interests. Già, lo abbiamo già visto nel testo della domanda che l'irrazionalità del modo di operare europeo che è contro il suo stesso interesse. What we have with the conflict in Ukraine is the U.S. pursuing one of its main goals in Europe, which was basically to consolidate its economic hegemony in Europe. E quello che vediamo con la guerra in Ucraina è quello che è stato l'obiettivo principale degli Stati Uniti, che è quello di consolidare un'egemonia economica. Its main potential adversary, if you will, to that goal was what economy? The Germans and the German economy. E quindi uno dei principali obiettivi è stato proprio l'economia della Germania. So one way in which the U.S. could both contain Russia and contain Germany was to disarticulate the Russian
and German economies. Quello che è stato l'intenzione era proprio quello di disarticolare le economie russe e tedesche. So what we have with the open military conflict right now is basically, as Van Clausewitz said, politics by other means. So, quello che vediamo adesso in questa fronte aperto è politica con altri mezzi. Some of your listeners may remember that in 2016, on the table was an international treaty between the U.S. and Europe. Sì, così come potete ricordare che nel 2016 si discuteva di un possibile accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa. That treaty was the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Yeah, TTIP. Yes, yes. That was the diplomatic, if you will, tool that the U.S. wanted to utilize in order to complete its domination of the European economic space. Se vogliamo, era un mezzo diplomatico per completare l'egemonia politica americana, l'egemonia economica. But of course, that treaty went down the drain as a consequence of also another treaty that was defeated during the election, and that was the TPP, the Trans-Pacific Partnership. Sì, l'abbiamo visto. TPP. Che l'abbiamo visto però naufragare così con il TPP. When those two treaties were politically defeated, it required, as Bauman referred to, a reconsideration of the strategy for U.S. hegemony in Europe. And that reconfiguration or reconsideration resulted in a commitment to use military means to advance their interests in Europe. Let me rephrase it. So you said, since these two treaties were politically defeated, there were no means other than war for the U.S. to continue their hegemony. Am I right? That was the perception, exactly. That was the perception among some policymakers that the military option had to be exercised. Yeah. Yeah. Okay. E quindi, siccome questi due trattati che potevano essere appunto uno strumento diplomatico per rafforzare l'egemonia americana in Europa, non hanno lasciato spazio probabilmente che alle attuali politiche americane. That Ukrainian proxy war has resulted in a disarticulation, but it's also resulted in the political destabilization of the entire European continent. Quindi questo lo abbiamo visto in Ucraina, ma lo vediamo anche nella destabilizzazione politica dell'intero continente europeo. So yes, this conflict has narrowed the space for European strategic autonomy, and it also has undermined national politics in a number of states across Europe. E quindi le decisioni americane, insomma, la strategia americana pone dei rischi ai singoli stati europei e l'Europa in generale. So yes, it is a form of continental-wide suicide, but it appears that the force that is taking full advantage
of that suicide is the extreme right. And that's a very dangerous development. Quindi sì, si tratta, come avete detto, di una forma di suicidio europea e la situazione non va che a vantaggio delle destre e questo è, diciamo, un aspetto assolutamente pericoloso. I end there. I would like to add just a few words because it was thorough response by my comrade Ejemu. But I want to emphasize it's not just Europe committing suicide. The whole imperialist system is committing suicide by what it's doing. And in many ways, in different ways, each, of course, partly U.S. is forcing Europe to commit suicide. In a sense, it's murdering Europe also in the process. And I would add that dimension to it. You know, as imperialist system got more desperate, the U.S. resorted, as you remember, during Trump's time, and which continued during Biden's presidency, to make America great again became the slogan, and that meant sacrificing everybody else that is not part of America. So to make America great involved that bombing or explosion of the pipeline in between Russia and Germany. That was clear. That was for making America great by selling their own gas to Europe at higher prices. So to me, the path that they are taking, the whole system is committing suicide. It's not just Europe, but U.S. through its own way by promoting these wars in Ukraine and in West Asia is actually committing suicide. Israel is committing suicide. The system is committing suicide in my view. So, quello che dice è che sì, è vero che l'Europa si sta suicidando, ma è l'intero sistema che si sta suicidando. Il sistema imperialistico lo abbiamo visto con la questione del Nord Stream. E quindi tutto il sistema si sta lentamente suicidando. Why? Why is this happening? As I mentioned, they are losing the battle. Sì, è perché stanno perdendo la battaglia, stanno perdendo la guerra. Yes, and now it's just like a bunch of thieves that after, robbing a bank, fight over who takes the most part of the loot. Yes. The weaker part, which is the Europe, is now being pushed by the U.S. to give up its own share. Quindi stiamo vedendo che come in una rapina in banca dove si litiga per spartirsi il bottino, stiamo vedendo che l'Europa sta soffrendo da questo. Yes. Adesso passiamo alla domanda che a me piace tanto. No? Cioè che quando si tratta di elezioni presidenziali negli Stati Uniti, qualcuno dice che è un po' Coca-Cola contro Pepsi-Cola, no? Adesso noi ce li abbiamo qui, sentiamo loro cosa ne pensano, e se anche la sfida tra Trump e la Harris sarà così, Coca-Cola contro Pepsi-Cola, oppure se effettivamente, se come dicono in campagna elettorale, in base a chi vincerà, se cambierà o meno la politica internazionale degli Stati Uniti, e dopodiché, come dire, in un momento di forte stabilità mondiale, se la campagna elettorale negli Stati Uniti
sui temi di politica estera sarà decisiva questa volta rispetto ai temi comunque della politica interna, che di solito sono i temi della politica interna che sono decisivi. E questa è la domanda. Okay, when it comes to the US presidential elections, here we say Coca-Cola versus Pepsi Cola. Will it be the same in the challenge between Trump and Harris? Or will US foreign policy change significantly based on who wins? In a time of strong global instability, in your opinion, will the electoral campaign on foreign policy issues be decisive for the victory of one of the two candidates, or will domestic politics weigh more? Well, I will leave the details of the internal situation to our comrade Ajamu, because he's an expert on that and knows much better than I do. But I would like to emphasize one point, and that is, historically, the foreign policy of the United States has not changed by changing hands. Allora, lascerò le questioni interne a Giacomo, che conosce molto meglio di me, però storicamente le politiche estere non hanno mai subito cambiamenti rispetto al presidente eletto. The fact is that it is the ruling class behind the scenes acting on behalf of the interests of capital, international capital, that is deciding the foreign policy of the United States. Sì, quindi sono le classi dominanti che agiscono dietro le scene, che definiscono la politica estera. It is the interest of capital, not political parties, that determines foreign policy. L'interesse del capitale e non l'interesse delle correnti politiche a definire la politica estera. In order to avoid, in the US, they have been consistently avoiding to mention the word imperialism or capitalism generally. So they use the term, what is the hidden state or the deep state for explaining whose interest is at work. Okay. E negli Stati Uniti non viene mai utilizzata la parola imperialismo o capitalismo, ma viene utilizzato il termine deep state. That interest shows itself in the actions of NATO, in the actions of International Monetary Fund. It has nothing to do with which party is in power in the United States. Quindi gli interessi sono gli interessi della NATO, gli interessi del Fondo Monetario Internazionale. So we should not tie much hope to this election in terms of changing anything. Quindi non abbiamo molte speranze nel risultato elettorale di cambiare alcunché. There may be more emphasis on first attacking China or Russia, but generally attacking both is on the agenda anyway. Ecco, potrebbe esserci una differenza magari sul fatto di attaccare la Cina e la Russia, ma si sa che è nel programma di entrambi gli schieramenti. Well, it is now added to it is the desperate situation of imperialism to stop the process that is going on globally, and they will do whatever is needed to do, whatever they have to do to maintain their hegemony. E quindi sarà comunque continuare a mantenere quello che si deve fare per marginare. I leave the rest to Comrade Ajamu. E lascio gli altri commenti. Thank you so much, Bauman. So I think that you have made the case that with some degree of nuance also, that in terms of the objective interest, we won't see any dramatic change in U.S. domestic or foreign policies. Sì,
come ha detto Bachmann, non ci aspettiamo grandi cambiamenti né rispetto alla politica domestica che straniera. The domestic scene promises to continue to be repressive. With Trump, that might also include massive deportations. Sorry, can you repeat that? That on the domestic front, Yeah. we're going to see continued repression that also might include mass deportations with a win by Trump. Quindi ci aspettiamo di vedere continuata la repressione che nel caso in cui vincesse Trump potrebbe addirittura portare a deportazioni. But with a win by Harris, we're going to also see a continuation of repression, in particular as it relates to the battle of ideals, the information war, and the intensification of censorship. E anche se dovesse vincere Harris, ci aspettiamo una continuità nella repressione e nella censura. In terms of foreign policy, I agree completely with Valman, who says that if Trump was to win, we will probably see a slight recalibration of U.S. policies more toward China and less toward the continuation of the conflict in Ukraine. Okay. E come ha detto Ballman, sono d'accordo che se dovesse vincere Trump, vedrei una leggera ricalibrazione. You said a recalibration to China? A recalibration of policy more toward containing China, Okay. and less toward continuing the conflict in Russia. I mean, in Ukraine. Sì, più verso la Cina che non verso la continuazione della guerra in Ucraina, se vincesse Trump. So it doesn't matter who wins. The objective need on the part of the international anti-war community remains the same. We have to intensify our opposition to war and imperialism. Quindi, a prescindere da chi vincerà, per noi la sfida rimane sempre l'imperialismo. Adesso hanno l'ultima domanda, dopodiché apriremo le domande. Se ne abbiamo uno prenotato. E poi quasi nessuno lo sa, anche il sottoscritto non sapevo. Ajamu Baraka nel 2016 è stato tra i candidati alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E adesso noi gli chiediamo di spiegarcela un po'. Ajahn, tell us about your experience in the 2016 presidential election. Thank you. Well, as some may or may not know, I had an opportunity, in fact, an honor, to be able to run in 2016 with Jill Stein. I ran as vice president, and of course, she ran as president. Come alcuni potranno sapere, ho avuto l'onore di essere candidato a fianco di Jill Stein per il Partito dei Verdi nelle presidenziali del 2016 come vicepresidente. This was a very important campaign because the objective was to give
U.S. voters an opportunity to express a preference outside of the duopoly. Questo è stato è un obiettivo molto importante perché dava la possibilità all'elettorato statunitense di esprimere una preferenza al di fuori del duopolio. A preference that would represent a new commitment to peace, to the planet, and to eliminating the scourge of social inequality in the U.S. and globally. E sarebbe stato un'ottima opportunità per un impegno verso la pace, verso il pianeta e per eliminare le disuguaglianze sociali. And because of that, our campaign faced significant opposition, including legal challenges and even investigations on the part of the Congress after the election. E per questo motivo sono stato oggetto sono stato oggetto di indagini anche da parte del Congresso. That campaign was a campaign that wanted to try to break the monopoly that's held by the two parties and to provide a democratic choice. The same reasoning is behind the current campaign of the Green Party in the U.S. Importantissimo l'intento di interrompere una gestione elettorale basata su un duopolio e che è comunque l'intento attuale del Partito dei Verdi degli Stati Uniti. And the current campaign is facing the same kinds of negative scrutiny, attacks, political attacks, and even legal attacks that we experienced in 2016. E anche quest'anno si stanno ripetendo gli stessi attacchi politici e legali durante la campagna. And finally, I would just say this. One of the reasons why there are concern about the Green Party is that the Green Party in the U.S. is nothing like the Green Party, say, in Germany. Il per cui sono preoccupati è che il partito dei Verdi in America non si può equiparare al partito dei Verdi in Germania. And we hope that tradition of principled opposition will continue with the Green Party in the U.S. and that example would serve as a model for Green parties in other parts of the world. E speriamo che la politica di reale opposizione del Partito dei Verdi in America possa fare da modello ai Verdi in altre parti del mondo. Thank you. Ma chiedimi se poi alla fine quelle indagini che hanno fatto ne hanno anche formulato delle accuse oppure non. But yes, Marcello is asking is those questioning legal procedures during your campaign with the Green Party ended up in anything, or if you suffered any consequences? The campaign was under an investigation by the U.S. Senate for 2 years. They connected our campaign to the general hysteria
known as Russian Gate. Ok, sì, perché praticamente la loro campagna è stata oggetto di un'investigazione da parte del Parlamento per 2 anni e in qualche modo collegata al Russiagate. And of course, there was no connection, so nothing resulted from that investigation. E siccome non c'era alcuna connessione, non è successo assolutamente. However, Jill Stein personally ended up having to spend money out of her pocket because of alleged election mistakes made by the campaign. Ma in ogni caso Jill Stein ha dovuto pagare di tasca sua per, per questioni inerenti a queste investigazioni. Normally, they will fine the campaign, and the campaign can pay the fines from their resources of the campaign. But in this case, they made Jill Stein pay the fines from her personal accounts. Perché di solito, diciamo, queste spese vengono sostenute dalla campagna, invece in questo caso Jill Stein ha dovuto pagare di sua tasca. So this was the only punitive consequence of the 2-year harassment of the campaign and the party. Quindi questo è stato, diciamo, l'unico danno personale in seguito alle investigazioni. Thank you. Fatma vuole dire qualcosa? Fatma vuol dire qualcosa? Rahman, anything to add? No, I don't have anything to add to that. Other than that, I'm standing with Ajamu Baraka for that. Okay. So, Leonardo, I have a question. Ciao compagni, grazie per il vostro contributo. Thank you, comrades, for being here and your contributions. Ho 2 domande da porvi. I have 2 questions for you. La prima riguarda il neonato Partito Comunista Americano, nato dalla scissione del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America. The first one regards the newly born Communist Party in the U.S. Di cui un dirigente, tra l'altro, ha avuto delle ripercussioni quando è tornato dal Venezuela dopo aver fatto l'osservatore internazionale. And one of its officer had some problem when getting back from Venezuela. Cosa ne pensate quindi di questo nuovo partito? So what do you think of this new party? La seconda domanda si ricollega all'appena citato Russiagate. The second question refers to the Russiagate. Quindi, come valutate l'attuale stato dell'informazione degli Stati Uniti d'America e come è stato What do you think about the current state of information, or free information in the US? anche alla luce della liberazione di Julian Assange? Also in the light of Julian Assange's liberation. In line with what? Sorry. What was the last part? Also in view of the liberation of Julian Assange. Just that. Did you finish? No, secondo voi poteva essere un problema Julian Assange
sotto processo in piena campagna elettorale? Will it be a problem having Julian Assange in tribunal during the election? Grazie. Thank you. Sì, Leonardo è stato come noi tra i fondatori del comitato Assange. Leonardo was one of the founders of the Committee for the Liberation of Julian Assange Italy. Siamo stati i primi al mondo a fare una manifestazione troppo bella. And we were the first group in Italy, in the world, to organize a manifestation after he was arrested. Fantastic, fantastic. Well, I will, Thomas, did you want to respond to the question around the new party? Well, I don't know which new party, in fact, because the term generic. You go ahead, and I will follow up. Okay. Basically, this sort of new American Communist Party is not really a question that one can answer in the abstract. The viability of this new party will be reflected in how it grows and develops. Sì, è una domanda che non si può rispondere così in linea teorica, dovremmo vedere come saranno gli sviluppi. I know Jason Hinkle, one of the founders of this party. Conosco Jason Hagel, uno dei fondatori del partito. In fact, we were together in Venezuela and had a chance to talk a little bit about the plans for the development of that party. Infatti siamo stati assieme in Venezuela, abbiamo avuto modo di parlare del sviluppo del partito. So its viability will be reflected in the practice of that party. And so we will see what happens. E così, man mano che ci metteremo all'opera, si metteranno all'opera, vedremo che cosa succederà. Ok, thank you. And on the second piece, in terms of Russian Gate, we see that the general repression is going to continue. And I think the Julian Assange case was a perfect example of of how far the authorities will go to try to undermine and intimidate independent journalism. Yes. Pensiamo che per quanto riguarda appunto la parte riguardante Russia Gate, pensiamo che l'oppressione in generale continuerà e il caso di Julian Assange ci fa capire molto bene il potere intimidatorio. But what is even more of a concern is that what we see emerging again in this election is the charges of foreign influence to those of us who remain critical of U.S. Foreign policy. What we see è ancora più preoccupante. You said the charge. You mean the internal charge to those who condemn foreign policies. Yes, and those of us who are critical of U.S. foreign policies, we see that they are again attempting to connect us to the foreign influences, in particular of Russia. Ok, e quindi si ripete ancora la stessa storia, no? Ogni volta praticamente che si è critici
si viene poi accusati di essere in qualche modo collegati a forze. Sì. Yeah, the same. This is what happens here. Yes. Yeah, same old story. And just briefly, just to drive home what's happening in the U.S., we have a case that's referred to as the Uhuru 3. Some of the participants may have heard about this. This is a group in Florida that was charged by the federal government as foreign agents of Russia simply because of their anti-imperialist stance on the proxy war. Quello è quello che vediamo con questo caso in Florida di un gruppo che appunto viene tacciato di essere colluso con la Russia semplicemente perché, per avere delle teorie anti-imperialiste. So not only are they harassing political opposition, they are criminalizing political opposition. E quindi non solo viene contrastata l'opposizione politica, ma viene anche criminalizzata. Another example of the illiberalism that's now becoming normalized in the U.S. and in the West. Sì, che è la forma proprio di questo liberalismo totale che sta sempre più prendendo piede negli Stati Uniti e nel mondo occidentale. Grazie. Thank you. Obama vuole aggiungere qualcosa? Anything to add on your part? No, I have not followed up on the question. Of course, Ajamu explained everything. But in terms of the new Communist Party, I don't know what the purpose of forming this party is. As Ajamu said, we have to wait to see what the objectives are and what the plans are and all that. But I as a person who has been affiliated with that movement generally, I do not consider splitting up the movement into factions and pieces is a good idea, generally. E come ha detto Giammo, vedremo. Non abbiamo ancora contezza di quali saranno gli obiettivi e i programmi di questo nuovo partito, ma in generale io non considero una buona idea la divisione partitica, intrapartitica. Maybe Ajabu knows more detail about it, but which I don't. But I heard that some of the people who participate in the formation of that party were disgruntled members of the CPUSA, the official Communist Party. Però so che alcuni membri che hanno formato questo nuovo partito arrivano dal CP Party precedente. So I don't know how positively this split can be assessed in terms of the results of it. Ok, quindi non so come considerare in termini poi di risultati questa divisione all'interno del movimento. That's it. Grazie. Thank you. Thank you. Vieni Ada. Ada from Cuba. Ada from Cuba. Nice. Gracias por la oportunidad de poder hablar cara a cara con estadounidenses que están dentro de la política americana. Yes. Lo hai Okay. capito? Non Yes. si perché parli anche lo spagnolo. Yes. Yeah. So thank you. Thank you for the opportunity of talking with people inside the U.S. political scene. Como ciudadana cubana, sé que para mi país es lo mismo demócratas que republicanos,
porque los demócratas son los que han firmado las leyes peores contra mi país. For me, as a Cuban, it is the same, regardless of Republican or Democratic parties, because the Democrats are those who have signed the worst laws for the people in Cuba. Pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes como políticos americanos. But I would like to know your opinion as U.S. politicians. Trump, ya sabemos en Latinoamérica su política. Me gustaría escuchar qué piensan si al contrario fuera Kamala Harris la que saliera como presidente, si eso podría cambiar la política versus Cuba, Nicaragua, Venezuela. We already know Trump's position, but I would like to ask you, what are we expected to wait if Harris should be elected in regards to policies towards Latin American countries? Y sí, los 4 o 5 congresistas cubanos seguirán cambiando y dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestro país. Gracias. Sí, ahí está, bueno, Bob Menéndez ya no está, pero está Elvira, María Elvira Salazar, está Díaz Valar, está el que con Trump ha hecho todas estas políticas hacia Cuba, de todas las sanciones, fue prácticamente preparado por los congresistas cubanos que piden y exigen esas políticas hacia Cuba. Y me gustaría saber si esos 3 o 4 o 5 congresistas que quedan van a seguir controlando y dirigiendo la política que se hace hacia Cuba, que no sale del gobierno, sale de los congresistas cubanos. Stanno influenzando il governo statunitense a fare. C'è una conferma. Sí, porque inclusive se pensaba que uno de estos congresistas sería el vicepresidente, estaba en la propuesta de vicepresidente de Trump. Sì, non abbiamo capito se poi gli dobbiamo chiedere su questi congressisti qual è la domanda, se loro continueranno a influenzare. Sí, Kamala Harris fuera la nueva presidenta de los Estados Unidos, esto cambiaría en algo la política hacia América Latina, sobre todo los países de izquierda. Y la segunda cosa es si los congresistas cubanos, americanos, seguirán controlando y decidiendo la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. And the second part of the question is if the 4 or 5 Cuban congressmen in the Congress would go on defining the politics towards Cuba. I don't know. I'm not sure if I understand exactly the question, but if the question is about our position with regard to Cuba and what U.S. is doing, we have been from the very beginning of the foundation of U.S. Peace Council until today on the side of Cuba. We have been in solidarity with them. We have worked closely with our comrades in Cuba, and we still do. All right. So quello che dice è che se ho capito bene la domanda, noi siamo stati sempre a fianco. We are Cuba's peace organization and solidarity organization, ECAP,
is also a member of the World Peace Council on the Secretariat of the World Peace Council. ICAP fa parte del World Peace Council. We are closely working with ECAP on aspects of solidarity with Cuba. Yes. And we are now having a joint project for starting a global campaign to remove Cuba from the list of states sponsoring terrorism. Ok. Abbiamo un progetto comune che mira a togliere Cuba dai terrorist, dalla lista degli stati terroristi. Yes, so our solidarity with Cuba has been solid all the years, all decades, and we will continue to do that. One thing I would like to mention is just it's not just a few Congress people. It's the whole system that cannot tolerate a socialist state in the Americas, on the American continent, and they're doing everything they can to weaken it, and if they can, are able to destroy it. But people's resistance in Cuba and the revolution's resistance has frustrated all these imperialist plans. And again, I don't see any major difference between the two parties with regard to this situation, because all these pressures and criminal blockade of Cuba has continued under both administrations, whether Democrat or Republican. They have ignored the will of the world. Okay, copyright. Abbiamo sempre mostrato solidarietà con Cuba, sintetizzando non vediamo differenze sorta fra i due schieramenti politici. Demo, you want to add anything? I would just add just one comment, and I'm gonna have to share with comrades that I'm going to have to leave here in about 7 minutes. So yes, basically, I support everything that Comrade Bauman just said. I was just in Cuba a few weeks ago, and I've seen the consequences of this draconian blockade. A Cuba qualche settimana fa e ho visto esattamente le conseguenze dell'embargo. Grazie. Allora, io volevo chiedere sulla del comportamento anche nel comportamento dell'Ucraina verso la guerra in Palestina. Volevo sapere se anche da parte vostra c'è un'azione che nomini politici più importanti in Europa, europei, a partire dal ministro degli esteri, premier, abbiano comunque un avvallo molto forte e obbligatorio da parte dell'amministrazione americana. Okay. Seeing, seeing the positions of European politicians towards Palestine and Ukraine. In what, so the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Minister of Defense, in what measure do you think that U.S. might have intervened in the political process? Which political process? The election of European political leader in Europe. In Europe. Oh. Yeah. The nomination was somehow on your shoulder, Ajamu. You have 5 minutes to respond. Well, I think we've seen
plenty of evidence of U.S. meddling in European elections since the end of the Second Imperialist War in 1945. Sì, beh, insomma, abbiamo esempi, no? Prove dell'intervento degli Stati Uniti negli affari politici europei a partire dal 1945. The U.S., they are the masters of meddling in elections. Sono i maestri delle manipolazioni politiche in altri stati. So while their hand may be a little lighter in Europe over the last 2 decades, we do know that they are heavily involved in making sure that their political influence and the direction of European politics will remain in alignment with them. Sì, siamo sicuri che manterranno la loro influenza politica in Europa. Thank you. Thank you. Grazie. L'ultima domanda secca, The very last question. perché abbiamo qui Mercy dall'Ecuador. Yes. Sorry, I did not translate what Ajamo said earlier. Ajamo is going to leave in 5 minutes, I think now, right? Am I right? It was 7 before. So nice 5. Yeah, that was about 5 minutes ago. Yeah. E conoscono Jorge Glass, Correa. We could do the last one. Yes. Okay. If you Yes. No, si conoscono. Okay. If you know story of Jorge Glass, Vice President of Korea and Ecuador. Jorge Glass. In Ecuador? Ecuador, quello che hanno preso nell'ambasciata del Messico. We know about that situation. Yes. Yes. See. Yes. In fact, I'm going to Ecuador at the end of this month. E quindi andrà in Ecuador. Ah, che meraviglia. Ah, what a wonderful thing. Bueno, grazie per l'opportunità e grazie per conoscerli. Io sono una che sto lottando per la libertà del vicepresidente Jorge Glass. Yeah. Thank you for this opportunity. I am fighting for the liberty of Jorge Glass. Sí, a este fin de semana va la madre de Jorge Glass a Suiza con gli avvocati. At the end of this week, the mother of Jorge Glass is going to Switzerland with their lawyers. Lenny Moreno praticamente encarceló a Jorge Glass perché era un pericolo per la oligarchia y para el monstruo imperio che sempre sta in nostro paese, come desestabilizzano, per esempio hanno desestabilizzato Ecuador, come Bolivia, come Perù, che tengono incarcelato ai presidenti. Because Moreno, yes, took to jail Jorge Glass and trying to destabilizing the country as they are doing with other countries as well. Example, Bolivia, Perù, Ecuador, Argentina. Sí, Rafael Correa mandó a la base militar che c'era in Manta, Ecuador. Y yo como ecuatoriana penso che non le perdonano. E quando lui è finito il mandato, è finita tutto
il benessere che ha fatto per l'Ecuador, perché ha cambiato tutte le strutture a livello, come la sanità, strade, università, le scuole, tutto era lo migliore. Adesso è tutto desestabilizzato, tutto lo peggiore. Yeah. He's saying that after Rafael Correa shut down the U.S. bases, then the country was entirely destabilized. Everything was working, and now nothing is working anymore. Io, come ecuatoriana, voglio, prego che quando andate lì, per favore, vorrei che andate lì e facessero tanto per Jorge Glass, perché sta la sua salute in pericolo, la sua vita in pericolo. As a citizen of Ecuador, I ask you, I would like you to do something for Jorge Glass, whose life is in danger. Yeah. Grazie. Thank you. Gracias. Gracias. So let me say that we would love to be able to talk a little bit more detail about what's unfolding in Ecuador. But I want to make one point beyond that. Sì, vorrei parlare di più della situazione in Ecuador, ma lasciatemi almeno dire A point that transcends Ecuador, and that is this. What we see with the lawlessness on the part of the Ecuadorian authorities, violating the sovereignty of the Mexican embassy to apprehend Jorge Glass, is a threat to the entire system. quello che abbiamo visto succedere in Ecuador, l'assoluta, diciamo, illegalità di quanto è successo a Jorge Glass è una cosa che può interessare. That illegal act occurred because of the general degeneration of respect for international law Sì. that the U.S. has created globally. Sì, per lo spregio di tutti i sistemi legali di cui gli Stati Uniti sono gli autori. And the UK. We remember how Julian Assange was also apprehended. So these are the things we have to be concerned with. The general deterioration of international order and law being led by forces from the West. E così come abbiamo visto anche in Inghilterra, pensiamo al caso di Julian Assange, così come vediamo il deterioramento del sistema di diritti di base nell'emisfero. So we commend the comrade from Ecuador, and we'll assure her that we will continue to bring attention to this case because this requires an international response, not just from Ecuador. E quindi ti assicura del suo impegno perché questa cosa possa essere eseguita nella maniera corretta anche a livello internazionale. Grazie. Thank you. A questo punto chiudiamo. Siamo onorati di averli avuto come ospiti. So honored having you with us. Vi ringraziamo tantissimo. We thank you so much. Mi dispiace non potervi vedere tra un paio di settimane in Nepal a Kathmandu. Sorry not being able to be with you in Kathmandu in a couple of weeks. Grazie ancora, siete stati molto chiari. Thank you. E Clarity.
vedremo di rincontrarci un'altra volta per fare un'iniziativa. And yes, let's meet again. Grazie, For some grazie future occasion. tantissimo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for giving us the opportunity to share some ideas with you. Thank you for the great work of translation, without which this meeting would not be possible. And thank you, Comrade Marcelo, for all the work you're doing and your organization is doing. Grandissimo. Grazie. Thank you. Gracias. Ciao.